I would tell her to stay strong and stay alive. Hopefully, this evil government will face justice, and my sister hopefully will be released soon. The Chinese government is getting away with genocide because they are buying out the many countries' silence. الحرية للطبيبة جولشان عباس هي الإيغورية التي كانت تعيش وتعمل في أورومتشي بشكل طبيعي، وكانت تكرس حياتها لخدمة الناس كما تقول عائلتها لأخبار الآن. لكن فجأة تغير كل شيء وانقلبت حياتها رأسا على عقب. اختفت جولشان في أيلول عام 2018، وبعد أشهر عديدة أعلنت الصين الحكم عليها بالسجن ل20 عاما بتهمة الإرهاب، وذلك في إطار الحملة لاضطهاد الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ. هذا الاعتقال أتى بعد 6 أيام فقط على تصريحات أدلت بها شقيقتها الناشطة روشين عباس في حلقة نقاش في واشنطن، تحدثت فيها عن مخيمات الاعتقال والإبادة التي ينفذها النظام الصيني بحق الإيغور. قبل هذا التصريح المقتضب للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغوان، عاشت عائلة الطبيبة الإيغورية وهي أم لابنتين لحظات صعبة وما زالت، إذ لم تتمكن من معرفة أي معلومة عنها. لكن روشين شقيقة جولشان تقول لأخبار الآن إنها تشعر بالذنب، إلا أن هذا الشعور كان دافعا ومحفزا لجعل حملتها في وجه الحزب الشيوعي الصيني أكثر شراسة. I feel guilty in front of my nieces, front of my nieces' babies, my sister's grandchildren. When they call me grandma, that just breaks my heart, because they're supposed to call my sister grandma. These young kids supposed to grow up by knowing their grandmother, talking to their grandmother, not calling me grandma. But I don't think they blame me. I have a very good relationship with them. I do time to time feel guilty in front of my, so I do feel bad. I wake up in the middle of the night thinking about her, but that only gives me strength to fight harder. The love I have for my sister and the love we have for my husband's family, my parents-in-laws, and all of my in-laws, and the love I have for my people and my homeland gives me strength. I fuel myself with that love to fight this totalitarian regime, which is waging a war on Islam, waging a war on humanity, waging a war on the democracy and the freedom. So it's my duty to speak. تقول روشين إن شقيقتها الطبيبة المتحدرة من إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين كانت مواطنة تحترم القانون وتعيش حياة طبيعية جدا، وكذلك تتحدث اللغة الصينية بطلاقة تامة، وتؤكد أن سلوك النظام الصيني واعتقال شقيقتها لن يجعلها تتخلى عن رفع الصوت نصرة لجولشان وأقلية الإيغور بشكل عام. There is no information about my sister's whereabouts. I have been stopped communicating with my family back home since the summer of 2017 just to protect them. My sister has 2 daughters. They both live in the United States. My nieces, they communicated with their mothers, but since September 10th, they have not heard anything about their mother. And my husband's family too. I think they are just trying to silence me, stop me being an advocate for my people, being a voice for those voiceless people. They were just threatening me, my advocacy, by abducting my sister. And that doesn't work. It will not work. And it didn't work. Actually, I doubled and they tripled my efforts ever since my sister, Dr. Gulshan Abbas, was abducted.
منذ أيام قليلة وللمرة الثالثة على التوالي مر عيد ميلاد جولشان عباس بينما تقبع هي في معتقلات النظام الصيني، لكن رغم ذلك فقد كان الاحتفال بالمناسبة فرصة لحملة قامت بها ابنتها تطالب بالإفراج عن أمها. وفي هذا اليوم غرد عدد من المسؤولين الدوليين عبر هاشتاج الحرية لجولشان عباس. The Chinese government is getting away with genocide because they are buying out the many countries' silence. They are basically using the power from the Belt and Road Initiative and the trade threats and the manipulation of the United Nations as the second largest donor. And also the death trap diplomacy that they are doing to many countries. They are trying to get away with active genocide. But I know the world is knowing this dictatorship government's crimes against humanity, and the entire world will hold China accountable. So I do believe that my sister will be released someday, and I will see her someday. إن شاء الله. ابنة جولشان عباس تقول إن أمها طبيبة متقاعدة محترفة وقد أمضت حياتها في مساعدة الناس، وشددت على أن سلوك النظام الصيني دليل آخر على تصميمه على القضاء على المهنيين والمثقفين الإيغور. وقد دعت روشين شقيقتها المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود من أجل محاسبة الصين على انتهاكاتها في شينجيانغ. Extremely difficult thing for us to deal with. I am living in a free country, but the Chinese regime tried to make me not free, not so free to speak, to advocate, to exercise my rights under my constitution. Also, China is thousands of miles away on the other side of the ocean from where I live, from United States, but yet they are throwing their long black arm to make me suffer through hostage taking my sister. But I can reassure them that's not going to work. It did not work last few years, and it's not going to work. So the one thing the Chinese communist regime cannot understand and they are undermining is the power of love. That love I have for my innocent sister, the love I have for my people, that will keep me going, and I will only continue my journey. تجدر الإشارة إلى أن روشين كشفت أيضاً أن الصين تختطف كل أفراد عائلة زوجها منذ أبريل عام 2017، والتي كانت تسكن في مقاطعة هوبان، حيث غالبية السكان هم من أقلية الإيغور. كذلك تحدثت عن حالة زوجها السيئة، وهو لا ينفك يفكر بأفراد عائلته. وتشير تقارير أخرى إلى أنه يتم نقل الإيغور من معسكرات الاعتقال إلى حالات العمل القسري لتجنب التدقيق الدولي لنظام العقوبات غير القانوني الذي تشير إليه الحكومة الصينية على أنه مراكز مهنية طوعية، وأن النساء الإيغور يخضعن بانتظام لسياسات تنظيم الأسرة التي تشمل الإجهاض والتعقيم القسريين. After mom passed away, my sister was like a mother figure to me. And I will do whatever I can. And I will be keep doubling and tripling my efforts to advocate for her and for those millions of innocent Uyghur Muslims. I miss her very much. I miss my sister very much. And we will never give up until we see her free.